We start. Good morning, everyone, and welcome to the third session of the interest group on emerging rights that is part of the ICONES Association. As you may recall, we opened the year with an initial session by Martin Borowski on the idea of emerging rights and the transformation in human rights law. Then we did a session with Diego Borbón on the idea of neuro rights. And today we have the pleasure to introduce our speaker, Jorge Portocarrero, that is going to talk about the idea of the rights for future generations. Jorge Portocarrero is assistant professor in constitutional law at the National University of Distance Education, la UNED. He has a bachelor in law by the University of Nacional de San Marcos in Peru and a PhD at the Christian-Albrechts-Universität Kiel. His supervisor was Professor Robert Alexi, and after the PhD, he was a postdoctoral fellow of the Alexander von Humboldt Foundation and a García Pelayo Fellow at the Center of Constitutional and Political Studies. He was also a legal officer at the Constitutional Court of Peru. Jorge, thank you very much for accepting our invitation and for being here with us this afternoon. As we have discussed, the dynamic of the session will be as follows. First, Jorge will present his paper for about 30 to 35 minutes, and then we will open the floor for Q&A. As I have said, Jorge will deliver his presentation in English, or like a mix between English and Spanish, but the Q&A will be conducted either in English or Spanish, so feel free to ask questions in the language that you feel more comfortable with. Thank you to everyone for joining us online. Thank you for following the emerging groups on the interest group on emerging rights. And without further delay, Jorge, the floor is yours. Thank you very much for staying with us today. Thank you. Good afternoon, everybody who are in this side of the Atlantic, and good morning to those who are on the other side. I would like to thank you all for taking the time to attend this seminar, and thank, of course, the interest group on emerging rights for giving me the opportunity to present some ideas, some preliminary ideas on this topic of future generations and the justification of their protection, either through rights or through obligations, which is I consider is a very interesting topic to address now. Of course, we live our life in the present, and we usually don't think about the consequences and implications of our actions for the humans yet to come, for the future. We tend to think in the short term or the middle term, but the impact of our actions for the future members of our society is undeniable, I would say. But this raises huge questions that have been being addressed by political philosophy, by moral philosophy, and of course by the legal analysis, legal philosophy, legal theory, and of course legal dogmatic. And my presentations today turns around the following questions. The starting question is, are future generations holders of inherent rights, or should they be understood merely
as beneficiaries of state obligations based on public objectives? This is the core question. So from this, I will claim that this question reflects the assumption that the interest of future generations can, in some way, bring about obligations on present generations. And this assumption is increasingly noticeable in contemporary setting of standards and judicial practice in international justice. We have several opinions of international courts of justice, the Inter-American Court of Human Rights, and this idea we have some kind of obligation regarding future humans is being a very important topic in the current discussion. But while the ethical and political philosophy continue to debate on the moral status and the ontology of future generations, that means if we have any moral duty regarding future generations or not, or what are there a being there exist or not the future generations? This is the question, the core questions in these two areas. The legal discussion when addressing the future generation issue seems to turn on a more specific issue, namely whether their interests should be protected through recognition of future generations as right holders or through obligations incumbent only upon the state. Although both strategies, as I mentioned, aim at safeguarding the future generations' interest, these two strategies rest on fundamentally different theoretical approaches. Rights can be attributed to identifiable right holders, generate correlative duties, and are enforceable in cases of non-compliance. By contrast, duties grounded on state obligations do not confer legal claims on their beneficiaries and remain subject to state's discretion in setting means and ends for its policies. Now, in the time I have today, I will try to explore these two strategies in the coming minutes. So I would like to first, before going to this point, I would like to have a revision regarding the debate on present generations' responsibilities vis-a-vis future generations. So how to make sense in the debate, in the theoretical debate, which is behind all the legal discussion. The legal discussion regarding that about the possibility of future generations as as victims of I don't know environmental damages or whatever, and the possibility to complain about this rests on a very old ideas, very already discussed ideas regarding the individuality of the possibility of determining an individuum as a right holder. We can see this theoretical account, for instance, in decisions such as Armando Carvalho, where versus the European Commission, this decision in which this was dismissed by the European Court of Justice, and they used this famous Plowman test, which is in fact this idea of there is no right holder behind a collective interest, and that is really what is behind also the discussion of future generations as right holders. And I would like to have a quick look about this. And the question here is, are any moral
or legal reasons that require us to protect the interests of future generations? An intuitive response would be affirmative. Yet this answer presupposes a set of conditions whose validity has long been contested in the field of ethics, political philosophy, and so on. Questions such as what defines a generation? In what sense can individuals yet not born be considered to possess interests worthy of protection? How can present generations foresee the needs of future generations? And what is the nature of the obligation that current generation may owe to those yet to come? All these questions derive from this first question regarding the obligation present generations may have regarding future generations. So we can trace back this idea of having a duty regarding future generations, really in the beginning of the constitutionalism. In the American Constitution preamble in 1789, we can see that the father of the American Constitution put forward that the blessings of liberty have to be assured to ourselves and to our posterity. That the idea of posterity is ingrained in the constitutional thought, this projection to the future. So, but how it to give account of this duty regarding future generations can be really traced back in the theoretical field to John Rawls' book A Theory of Justice, in book published in 1971 and reissued and amended in several parts in 1999. And in this seminal work, Rawls assessed if any obligations on behalf of future generations could be justified resorting to his two principles of justice, this famous equal liberty principle and the difference principle. The equal liberty principle consists in the statement that each person is to have an equal right to the most extensive scheme of basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. That is the equal liberty principle. And the second, the different principle, the principle that states that social and economic inequalities are to be arranged so that they are both reasonably expected to be to everybody's advantages and attached to positions and offices open to all. Well, after an analysis, Rawls conclude that if we apply these principles to intergenerational justice, that will lead to unacceptable results, because taking into account that the human nature is being like selfish, no saving will last for the humans to come. So Rawls develop and complement this the difference principle, the second one, with the just savings principle. And the just savings principle states that each generation must not only preserve the gains of culture and civilization and maintain intact those just institutions that have been established, but it must also put aside in each period of time a suitable amount of real capital accumulation. So Rawls understood this responsibility towards future generations in the frames of his theory. His theory was not metaphysical. His theory was pragmatic. His theory was more concrete. He had this regard towards metaphysics. So he didn't address issues such as human dignity, that's metaphysics,
or any other abstract concept for future generations, he resorted to an idea of saving. It's like an accounting principle. So an certain amount of wealth has to be kept for the future generations. This was the starting point of this theoretical discussion. Then after that came the big, I will say that that will be the most important critic and the most important challenge to the idea of future generations of duties, a challenge to the idea of having duties regarding future generations, and that is Derek Parfit non-identity problem. Now, Parfit argues that different choices of courses of action lead to the existence of different individuals in the future. So what we do now affect the future. So if we think about to help future human, the moment we take action on their behalf, we're changing that future. So that humans we thought about doesn't exist anymore. So it is the core of his argument. He uses a very famous example of a 14 years old girl who decides to have a baby, and she is advised not to take that decision, and it opens two scenarios. If the 14 years old girl has this baby will face a lot of hardships, because more likely because the young age of the mother and the less opportunities she can give her own child. But if she will wait 10 years and have this baby, then this baby will have a different future, so a better future. So no matter what we do, we cannot change the future. At the moment we decide changing the future, the object of our intention disappear. It's the core argument of Parfit, and I think that is very relevant, and it's a big challenge for this idea of future rights, of future obligations, and so on. I will move forward because we don't have a lot of time. It's a 25 pages long article. I will also mention that other critics against this obligation, this duty regarding future generations within the political philosophy and ethics would be that future individuals do not exist. They have not determinable needs. We cannot determine their needs because they don't exist. They can need anything. Their needs will be conditioned by the environment they will face in their particular preferences. It is also argued that present generations cannot reliably anticipate which interests future people will value, and that the capacity to assess and balance those interests diminishes into the future those individuals are located. So the more far away in the future are these individuals, we cannot think about assess and balance their interests and needs. We cannot foresee what will future humans in 200 years will need. Well, these are some of the skeptic arguments which are very important against this idea of future a duty regarding future generations. Those in favor of protecting the interests of future generations claim that such protection has to be conceived as an ethical obligation. No, intergenerational responsibility falls on previous generations with regard to subsequent ones, given that the former generations
make use of the resources, institutions, and products of development and culture that the shared environment makes available to them. If they wouldn't have the environment they have nowadays and they use their resources, they cannot develop the way they can now. And that diminish the opportunity of the future generations to do the same. Um, this is an important argument put forward by Professor Brown. She claims that at any given time, each generation is both a custodian or trustee of the planet for future generations and a beneficiary of its fruits. This imposes obligations upon us to care for the planet and give us certain rights to use it. And this spreads across generations and across countries. According to Weiss Brown, the Professor Weiss Brown, the issue of protecting future generations is not only a responsibility for a country, it's an entire shared responsibility for humanity. With respect to the non-identity problem, and this is very important, it has been argued that in response to this challenge, that future generations understood as a class, not as individual, as a class, as a cohort, constitute a collective concept that is not subject to the premise of the non-identity problem. Their existence does not depend on particular and temporal circumstances or on specific individual choices, but rather on the continued existence of humanity as such. It's not the same to talk about future generations and an unborn child. There are two different categories, because the unborn child is an individual, but the future generation is a collective, and it's not an individuality. But that is the nuance between that difference, these two positions. That this accordingly, the interests of future generations are also collective in nature and concern the general conditions necessary for subsistence and development rather than individualized preferences. So in this way, one can avoid the Parfit's dilemma about the non-individuality or non-existence problem. Because the needs of future generations can be reasonably foreseen. These needs include an adequate environment for social and economic interaction under conditions for equal freedom, an environment conducive to life, access to education, culture, healthcare, as well as protection for adverse climate conditions and access to sufficient nourishment. Not that we give unexistent beings nourishment, but to ensure they will have access to this means in the future. No? In this sense, the fundamental needs of humanity have always been eco-social and civic-political. That is one of the points of my paper, that future generations have been always normally been related or connected with the idea of environment and environmental issues. But what I claim is that it's not restricted to environmental issues, but it encompasses a broader field, because we have this duality, this dual nature of the needs of future generations, which is eco-social, because they need the basic means that enables them to exercise their freedom as much as possible, and this civic political rights also. We have had also the experience
in some countries such as Israel, Wales, in Morocco, in Japan, that they have commissions in parliamentary and an ombudsman also for future generations, like state institutions in charge of overseeing that the legislation take into account the interest of future generations. So this is not only eco-social, it's not only environmental, it's also a civic political concern. So rights or obligations of the state. Yeah, this theoretical background I've presented to you is finds expression in how international law and constitutional law address the issue of the existence of certain responsibilities towards future generations. Either are legal instruments that explicitly recognize such responsibility by establishing obligations or recognizing rights, or legal systems simply fail to establish any form of responsibility towards future generations. So, and this last will be more in line of the skeptical part of the theoretical debate, and the first part of this legal instrument will be more in line to the second part of this theoretical debate that are in favor of protecting somehow the interests of future generations. Among instruments that do contemplate some form of responsibility, non-binding instruments tend to impose duties on present generations with relative ease. But the challenge is will be in to establish this kind of obligations in legally binding documents. Of course, we can speak. We talk about Maastricht principles, which was a conference of experts in Strasbourg at some point in the 80s and the 70s, and say, well, here are the principles for future generations. But it's not binding; it's soft law, or even less. So the challenge is to translate or to embed this discussion and the protection of the interests of future generations in the current political discussion, and get some binding provisions that will do that. So within the group of instruments that somehow protect or care for the future generations' interest, we have two groups. Those that are based on a rights strategy that acknowledge some kind of rights, and those who of that grants some kind of or impose some kind of obligation on the state on behalf of future generations. That's the two strategies. And the question of the art of this paper, of this seminar, is what of these two strategies would be the most suitable? Well, the right-based strategy so far will entail recognizing that future generations are capable of holding interest, that such interest generates correlative obligations for public authorities, and that future generations would, in principle, be able to seek redress for disproportionate and or unjustified infringements of those rights. While this position appears theoretically defensible, it is highly problematic in light of current debates and on subjective rights and the nature of states' obligation toward future generations. So far, the right strategy includes some attempts in, as they mentioned, Maastricht principles on the human rights of future generations,
the Article 2 of the UNESCO Declaration of Responsibility of the Present Generations Toward Future Generations, the paragraph 62 of General Comment 36 to 2018 of the Human Rights Committee, or the opinion on 4 constitutional reforms on environment protection in Iceland, prepared by the Venice Commission. We can find this idea of basing the protection of future generations on rights in these documents. Despite this growing of incorporating reference of future generations in national constitutions, so far 81 out of 196 constitutions currently in force, only 5 of them, of these 81, grant some kind of right to future generations. From 196 currently in force constitutions, only 81 incorporate references to future generations. Only 81. And from those 81, only 5 talk about some kind of right. The most important example for this is the Article 33 of the Bolivian Constitution that recognizes the constitutional right of future generations to a healthy, protected, and balanced environment for their normal and permanent development. Other examples are Article 11 and 97 of the Japanese Constitution, the Kenyan Constitution, the Norwegian Constitution, the South Africa Constitution. These are some examples of this that try to grant a right to future generations, but mainly related to environmental issues. And the limited number of instances in which constitutional texts or judicial decisions have explicitly recognized rights of future generations reflect the intrinsic complexity of the right-based strategy. Notably, such recognitions have been almost entirely confined to environmental matters, leaving aside other dimensions such as social rights, individual freedoms, and political rights. With few exceptions, judicial and institutional practice has largely failed to address the broader spectrum of interests relevant to future generations beyond environmental issues. And what about the obligation-based strategy? Well, unlike the right-based strategy, the obligations-based strategy is less problematic, at least from this legal standpoint of view. This is because all that is required for it to become effective is a binding mandate for those subject to the obligation to achieve certain objectives and the will to abide those objectives. Now, at this point, it's necessary to distinguish between correlative or perfect obligations and non-correlative or imperfect obligations. This distinction is very important because the obligation strategy can be seen from these 2 types of obligation, and this is very revealing for the way the international court, or for instance the German court, the German Constitutional Court in this decision Neubauer about climate regulation in 2019 in Germany, which kind of obligation they are talking about. They're talking about a correlative perfect obligation, or they're talking about a non-correlative imperfect obligation. Well, they are talking about a non-correlative imperfect obligation. That means an obligation that does not need a right on the other side, because we have this idea since Hoffel that the legal relation is like a mirror. We have 2 sides. We have right and obligation, right and duty. A right is connected to a duty is connected to a right. But this duty
is a correlative perfect obligation, a perfect duty. But in the case of a non-correlative imperfect obligations, we don't need a right on the other side. We only need a mandate to the state. And it depends upon the state. If has enough means and it's among the political goals to protect the interests of future generations. That is very important, because depending on which obligation we are talking about, we can really elaborate an account of a complete account of a right-based strategy on behalf of future generations. So, future generation rights would imply future obligations oriented to the future on behalf of the state. But if we are talking about only perfect obligations, the state or the institution that is in charge of taking the decisions and enforcing them for the society will have the entire discretionality to determine means and ends and when and how it will comply. And if we look at this advisory opinion of the International Court of Justice regarding this, the obligation of the states for future generations, this is the account they take. The approach they take is imperfect obligations. So it depends upon the state, and it's not, and even the states cannot be like pressure or sanction in any way for failing if they prove they have done enough or something within their force or within their competences. So that is, in a nutshell, what is the obligation-based strategy. It's totally different to a right-based strategy. But the problem with the right-based strategy is has not yet been constructed, according to my point of view, according to a proper legal dogmatic on rights. If we want to to give account to take seriously, using a Ronald Working's phrase, to take seriously future generations as right holders, so we have to elaborate a dogmatic, or to develop a theory of rights for future generations. So, for doing this, I will put forward some conditions for taking future generations as right holders seriously, which are the human dignity of future generations. One condition for a legal discourse on for the future generations, on behalf of protecting future generations, is to acknowledge that they are an integral part of humanity, an integral part of, and therefore are future holders of human dignity. So the moral source of human rights and the gateway for the concretization and positive legal system is human dignity. So we need an idea of human dignity that, and I think that is implicit in the idea of human dignity. There's not present human dignity. Human is for present, future, past generations, part of the human family. So, can human dignity be extended to future generations? Nothing in the idea of the inherence of human dignity stand in the way of this. Future human beings will possess the same capacity and dignity as present and past human beings. Moreover, future human beings could have lived at any stage of history
and anywhere on the planet. So it is from my point of view, possible to reconstruct a human dignity of future generations. And resorting to the categorical imperative, Kantian categorical imperative, we can have the human, we can define human dignity as follows. Of course, human dignity is not can be defined in different ways, resorting to a more metaphysical or a more religious approach or whatever. I'm using here the Kantian approach, which is one of the different approaches to reconstruct human dignity. And the future generation's dignity, from a Kantian point of view, will be as follows. Act only according to the maxim through which you can, at the same time, will that it became a universal law applicable to all generations of humans to which you might be part of. So it's like the categorical imperative of Kant, but adapted to future generations issue. No? Act only according to the maxim through which you can, at the same time, will that it become a universal law applicable to all generations of humans to which you might be part of. And translating this into the kingdom of ends, like this idea of means and ends and the future generations, future rational human being must be never merely used merely as mean to foster present generations' interests, but always at the same time as an end in themselves. So this will be a reconstruction of human dignity of future generations from the Kantian point of view. Of course, there are other ways to reconstruct, but I'm not adopting that here. Well, the second condition for a dogmatic of future generation right will be the dual nature of future generations' interests. And I have addressed this before, that future generation interests have a dual nature, that they are eco-social and they are civil political at the same time. So they're not only related to environmental issues, not only related to social rights, but also to liberties, property, to political participation, and even the idea of the legal certainty it has also a futurity built in itself, because the idea of that remain institutions remain, and the law implies that this has to last for the future citizens yet to come. So this is a element there. So I think that we are approaching to the foreseen time of my presentation. I just want to mention quickly the other two remaining elements of this account of a right-based strategy on behalf of the protection of future generations. That means that the judicial protection of the interests of future generations can be reached through the so-called actio popularis and through the strategic litigation. As long as we have this problem of locus standi, as long as we have the idea that since they are a collective interest, they cannot be protected through the European Court of Human Rights, because you need, according to them, that there has to be an individual and whatever. Prima seniorinen has, in this case, famous case 2 years ago, has proved it is possible. It's possible through strategic litigation, as long as we don't get the political commitment to have binding regulations and to amend test
on locus standi, such as the Plowman test that has been used by the European Court of Justice for dismiss the case of the people climate case against the Commission. The fourth element of this reconstruction I'm putting forward will be that we need to embed future generations' interest in the present decision making. That is very important. We have to to look for ways such as perhaps representatives for future generations in parliament, or through like an ombudsperson for future generations, or institutions in charge of protecting the future generations that are in charge to embed the interest of future generations in the decision making of the present generations. That there has to be a requirement that when you have like a bill, this bill has to, beside gender protection, gender or this gender discrimination against protection against discrimination because of gender, they have one more issue to have to take into account, that is to give account about what are the implications for future generations of this bill, and if this and how it will be mitigated these implications. And this would be, according to my point of view, the four like the conditions of possibility for a legal discourse of future generational rights. So I close my speech putting forward claiming that it is possible to protect the interests of future generation by grounding it in rights, or it is better than that grounding that on obligations, imperfect obligations. We can ground protection of future generations on states' obligations, but these obligations have to be perfect obligations that allows representatives of future generations by proxy, like as mentioned, ombudsperson, NGOs, national institutions with invested with the competence to protect the interests of future generations, that they will be able to seek redress for non-compliance. So that's, from my point of view, that will take seriously future generations' right interests, and therefore the rights-based account will be best suited for protecting future generations' interests that are the status of beneficiaries of state obligations, imperfect obligations, as I mentioned. Thank you very much for your attention. So thank you very much, Jorge, for this insightful presentation. It was like really interesting, and you brought up like many issues and topics that I'm sure that I will be in discussion in the question and Q&A time. As I said before, we are now are going to open the time for questions. You can ask either in Spanish or English. If you want to ask a question, please raise your hand so I can see it and give you the floor to open your mic and speak to us. Or you can also, if you want, you can type the question in the chat and I will read it. So please feel free to break the ice and open the discussion. And if not, I have like some points like written down in my notebook.
Se puede preguntar en español, ¿eh? Mm. No hay problema. A ver. Eh, Bueno, no, pues muchas Gonzalo. gracias a Jorge. Yo creo que fue muy buena la explicación, aunque estuve aquí me perdí, digamos, el final por una situación. Pero muy interesante la relación que haces entre derechos y deberes y la idea de derechos, podríamos decir, colectivos, en esas clasificaciones, ¿no? Colectivos e individuales, como para poder ajustar el derecho, digamos, de las generaciones futuras que, como dijiste, pues también ha sido reconocido por constituciones y por jurisprudencia. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo estamos construyendo, como decía Rubén, la idea de un derecho al buen futuro que tal vez en alguna ocasión les vamos a contar acá en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Ujú. Vamos a hacer como un intercambio de ideas. La defensora del pueblo, Iris Marín, pues, eh, digamos, tiene esa consigna, ¿no? De la idea del derecho al buen futuro y lo hemos introducido en la labor defensorial en algunas tutelas que hemos presentado, sobre todo para, para defender los derechos de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? A tener un buen, un buen porvenir. Obviamente estamos construyendo el derecho, el contenido del derecho como para poderlo también, pues de alguna manera ya también entender mejor y entre comillas formalizar. Pero esa discusión que tú abriste, ¿no? De que no solamente sea entendido como medio ambiente, sí, pues porque pues generaciones futuras sí se desarrolla, quién sabe, pues a partir de la idea de tener pues una idea de un ambiente, un medio ambiente en donde se pueda vivir y para las generaciones que vienen. Pero esas dos discusiones, y viene la pregunta que has dicho, digamos, de cómo determinar, digamos, la idea de generación, ¿no? En el caso, y de la perspectiva de qué será el futuro, ¿no? Ese problema también nos ha costado trabajo sobre la idea de cómo definir un concepto tan amplio como un buen futuro. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo ampliar? Tú lo has dicho, ¿no? La idea o de qué manera podría ampliarse la idea de generaciones futuras a algo más allá del medio ambiente. Quizás me perdí en la última parte, por eso ya quizás lo dijiste, Ujú. pero entendí pues que el derecho, digamos, a la nutrición, ¿no? Nosotros en Defensoría estamos pensando la idea de, sobre todo, la defensora pone un ejemplo y es como algunos jóvenes que como que se encuentran en problemas, ¿no? Muchas veces post pandemia, todo esto, que no encuentran otra salida más que el suicidio, por ejemplo, ¿no? Eh, porque no encuentran un futuro deseable. Y por eso también la idea de la salud mental eh, podría ser parte de ese derecho. Pero quería, en sociedades como las nuestras, con tanto como como Colombia y bueno, Perú, los países latinoamericanos, desigualdades, pues hay muchas cosas por hacer en materia de derechos sociales, pero bueno, eso sería como preguntarte eh, que si es acá, digamos, abrir el derecho a las generaciones futuras digamos, a todos los derechos, podría también trivializarlo, pero acotarlo solo a medio ambiente también podría pues ser un problema. Entonces, ¿cómo tener ese justo medio, cómo poderlo llenar de contenido? Gracias, Gonzalo. Bien, la pregunta es muy interesante. Claro, estamos en el dilema entre trivializar y tomar las cosas en serio. Esa es la cuestión. A ver, la idea que propongo, ¿no? Es que las necesidades tienen una doble naturaleza, ¿no? Una naturaleza ecosocial y una naturaleza cívico-política.
En el lado ecosocial tenemos pues las condiciones no solamente medioambientales, que sería la parte eco, sino también las condiciones sociales a futuro que nos permitirían que las generaciones eh, que están por venir puedan tener acceso o las posibilidades, por ejemplo, un tema tan mundano como las pensiones, que es una cuestión tan de ahora, ¿no? Cada vez la carga de esto hacia el futuro es más pesada, ¿no? Y eso acorta los márgenes de libertad cada vez más hacia el futuro, ¿no? Cuestiones de vivienda, de sobrepoblación o de mal manejo de la vivienda pública, en fin, cuestiones que al final tienen no solamente un impacto innegable en las generaciones presentes, lo sufrimos ahora, pero a futuro va a ser mucho más, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, por el lado ecosocial, ¿no? El lado ecológico es innegable, ¿no? Que es yo diría que es el lado más, digamos, visible de la problemática, la punta del iceberg. Del otro lado tenemos los problemas cívico-políticos. Y los problemas cívico-políticos serían, pues, por un lado, la libertad futura, el ejercicio de la libertad. Esto lo vemos, por ejemplo, en la sentencia Neubauer de la Corte Constitucional alemana, esta sentencia sobre la ley climática alemana, donde hablan incluso de una ponderación entre libertades presentes y futuras, de cómo las condiciones para el ejercicio de las libertades, ¿no? Y el desarrollo de las mismas son distintos en dos puntos distintos de tiempo, ¿no? Libertad, el poder, y esto es importante, el poder acceder a el, a el, a que las necesidades innegables que van a tener las generaciones futuras sean parte del proceso de toma de decisión político de las generaciones actuales. Es decir, incorporar dentro del debate actual alguna forma de representación política, de participación política de las generaciones futuras, para que puedan, pues, también ver a través, como se dice, by proxy, de representantes que podrían ser una defensoría del pueblo de la generación futura, dentro de la propia defensoría del pueblo un departamento específico de generaciones futuras o una comisión parlamentaria de generaciones futuras, que es como un derecho a una participación política del que aún no está, ¿no? Entonces, con estos ejemplos lo que planteo es que las necesidades, ¿no? Y los intereses de las generaciones futuras no solamente son medioambientales, sino que son ecosociales y cívico-políticas de la misma manera, como un reflejo de las necesidades de las generaciones presentes, que también son ecosociales y cívico-políticas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. ¿Dónde está el punto medio entre tribalizar, abrirlo todo? Pues el punto medio es la proporcionalidad. No podía ser más aristotélica la pregunta, no podía ser más aristotélica la respuesta, ¿no? El punto medio sería, desde mi punto de vista, de que en el momento en que hay una afectación, los intereses están abiertos, así como los derechos, ¿no? Pero las afectaciones que son desproporcionales, por eso yo estoy trabajando también en una idea de una proporcionalidad intergeneracional, una idea de un análisis de proporcional, incorporar el elemento del tiempo en la proporcionalidad, para analizar este tipo de situaciones en que tenemos actos de las generaciones futuras que afectan los intereses de las generaciones presentes, pero que no son desproporcionales, ¿no? Y como el reflejo, como la proporcionalidad actual, son afectaciones, pero caen dentro de la proporcionalidad. Pero cuando pasa, pues, el punto de desproporcionalidad, que aún estoy trabajando dónde estaría ese punto, sería cuando estamos ya, pues, cruzando ese umbral hacia lo desproporcional y lo injustificado, ¿no?
Entonces, ese para mí sería el punto medio. La trivialización vendría cuando por todo acto que afecte a la generación futura, diríamos, esto ha afectado tal, tal, cual derecho. Bueno, en la actualidad, todo acto de los legisladores afecta de una u otra manera a algún derecho y no necesariamente por ello va a ser inconstitucional o inexequible o lo que sea, sino que, bueno, cae dentro del margen de acción del legislador y está legitimado por la proporcionalidad. Yo diría que esa podría ser la vía para encontrar ese punto medio entre trivializar y tomar en serio los intereses de las generaciones futuras. No, y aprovecho también sobre los sujetos que podrían ser, eh, pues que detentan este derecho, solamente podría ser los niños, niñas, adolescentes, hasta qué rango de edad, porque también nos surgió con lo que te comento del derecho al Ujú. buen futuro que estamos construyendo, pues esa idea. Entonces, pues todos tenemos, digamos, en el caso de las generaciones futuras, ¿no? Pues habría como una idea más fuerte, ¿no? Sobre generación, ¿no? Mm. Entonces es la generación que viene y cuánto dura una generación y Bueno. entonces de pronto con ese debate Te sorprenderías, hay cálculos, ¿ah? sí, sí, sí. Dice, Jefferson. creo que fue Thomas Jefferson que desarrolló una fórmula que determinaba que toda persona va a estar muerta dentro de 19 años. O va a estar fuera de poder tomar una decisión que afecte a la generación siguiente. Que ya va a estar jubilado o que ya no va a poder, digamos, ser un elemento activo. O va a morir o va a dejar de tener efectos, ¿no? Luego hay un autor alemán, no me acuerdo, o sea, su apellido es Mannheim. Es un sociólogo que desarrolló la idea de la definición de generación. O sea, es cuánto dura una generación. No recuerdo exactamente el tiempo, pero sí, te digo que te doy el dato de que este es un sociólogo de los años 20, Mannheim, así como la ciudad en Alemania se apellida Mannheim. Y desarrolló esta idea de generación, ¿no? En su época. A ver si te ayuda en algo. Es decir, en el caso de, digamos, ya para finalizar y ya no me quito, me robo más podrían ser, por ejemplo, porque el caso de generaciones futuras dirían, bueno, no sé, hasta de los jóvenes, pero ya los viejos no tienen ningún derecho a una generación futura, pero en el caso del buen futuro, sí tenemos ese dilema, ¿no? Porque yo como viejo, hombre, me quedan unos años, ¿cómo no voy a tener derecho a un buen futuro? Hombre, No sé si lo que me queda, lo que nos pero, toca. pero no sé a quién va dirigido, porque si, ¿no? A todos, tú dijiste que es derecho a la humanidad, de a toda la humanidad nos interesa el medio ambiente, en el caso, ¿no? De que se proteja y se haga algo, las señoritas, digamos, de ahí, el caso alemán o suizo, pues eran unas señoras mayores y justamente pues ellas alegaron esta idea, ¿no? Del medio ambiente. Entonces, no sé si en el caso de cuando se habla, ¿no? De estas clasificaciones de sujetos de derecho, ¿cuál es el sujeto de derecho ahí? Si está limitado a un término Bueno, de en el edad. caso Señorinen, según yo recuerdo, el asunto era que era la asociación la que representaba los intereses de estas personas, ¿no? Lo curioso es que en el caso Armando Carvalho contra la Comisión, pero que fue resuelto por la Corte Europea de Justicia, había una asociación de jóvenes, Suomi, de una tribu, era como unos nativos suecos, ¿no? Y esta era una asociación que defendía los intereses de los niños de ese grupo nativos. Y el Tribunal Europeo de Justicia también les negó el locus standi. Lo que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no lo hizo el Tribunal Europeo de Justicia, ¿no?
Porque el Europeo de Justicia tiene un criterio muy, muy estricto. Bueno, también se basan en los tratados, se basan en el derecho europeo, que es mucho más limitante, competencias, y tienen este famoso test Plauman, que viene de un caso de los años 60, donde que es una interpretación del artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde te dice quién puede promover una acción ante la Corte. Y tiene que ser una persona jurídica o una persona natural, individualizable, con intereses individualizables. Y como un grupo de personas o una asociación no tiene intereses individuales que lo afecten de una manera particular, entonces el Tribunal Europeo de Justicia siempre descarta esos casos, lo cual no existe necesariamente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Al menos en el caso Clima Señorinen, que así fue. Aunque previamente habían descartado el caso también creo que de Portugal, de unos jóvenes portugueses que también habían planteado algo similar. Pero en el Clima Señorinen lo crucial fue la asociación, que la asociación fue el sujeto de atribución de derechos y obligaciones, y el tribunal le reconoce a la asociación la capacidad de locus standi, ¿no? De poder, capacidad de obrar, ¿no? En este caso, ¿no? El asunto aquí también fue de que en Suiza esto generó, porque había habido un plebiscito, había un referéndum, porque en Suiza tiene un referéndum, tiene 7 referéndums por año, 8 referéndums por año, y los suizos habían decidido en contra de este asunto de proteger el medio ambiente. Pero la Corte Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, les da la contra a una cuestión de voluntad popular democrática, democracia directa, ¿no? Entonces, esa sentencia cayó mal, 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 al menos en un grupo grande de suizos que son muy celosos de su democracia directa, ¿no? Eso es lo interesante del caso, ¿no? Muchas gracias. Sí. Tenemos dos preguntas A en ver. el chat. No sé si Benito, si quieres, puedes abrir el micro y hacerla, si no la leo en el y también Jesús Miguel Navarro Díaz. Bueno, primero Jesús Nivel dice, ¿cuál cree usted que sería un punto medio entre el derecho de las minorías en relación a los derechos futuros colectivos, en relación al rango de edades? Y ahora formulo la de Benito y así puedes, aunque son diferentes, pues puedes decir Ya. las dos. Benito nos dice, mi pregunta va en el sentido, si las obligaciones no se circunscriben exclusivamente al medio ambiente, si ellas van más allá de la obligación moral intergeneracional al estilo Rawls, ¿qué sucede en los casos en que la afectación de intereses de las próximas generaciones son un producto directo de la decisión que toma una mayoría en democracia? Vemos en España, por ejemplo, cómo hay un interés político en la visión a corto plazo de mantener estructuras clientelares y los votos, y cómo existe hoy en día una acusación seria del Tribunal de Cuentas de cómo se han utilizado los fondos Next Generation para pagar pensiones o gastos presupuestarios del presente. ¿Qué tan factible es proteger los intereses de las generaciones futuras en este contexto? Mm. Pues, pregunta muy interesante, muy informadora. A ver, para que no se me olvide la última pregunta que no la tengo escrita a la vista, este, claro, tenemos este dilema, ¿no? De que siempre todo, a ver, aquí el único que se me viene a la mente es Kelsen, ¿no? Y que en una conferencia, en la conferencia de estos profesores de Derecho Público alemán, en su debate precisamente sobre cuestiones de democracia directa y decisión democrática mayoritaria, respondió a una pregunta muy similar sobre otra cosa, que él se decía, quien crea que la democracia es la solución para todo, ¿no? Si se acerca a ella y levanta su velo, verá el rostro frío de la gorgona del poder, el poder bruto, ¿no? De la manipulación del poder, que se puede disfrazar de democracia, ¿no? Entonces, con esto Kelsen decía que decisiones que sean pura, pura idea mayoritaria, eh,
podría no estar necesariamente, digamos, en consonancia con la idea, esta prefiguración que tenemos de lo que es democracia, ¿no? Una cuestión más idealista. Entonces, las decisiones cortoplacistas, las decisiones, cómo se usan estas cuestiones ahora son decisiones de puro poder que se presentan como democracia, pero que son de puro poder político. Esto lo ha estudiado el profesor, mucho mejor de lo que estoy explicando aquí, el profesor Íñigo, no es Rejón, sino Íñigo, ¿me ayudas, Rubén, de la Universidad de Barcelona? Ricoy, González Ricoy, ¿cómo es el González muy Ricoy. famoso? Íñigo González Ricoy tiene una investigación sobre generaciones futuras y cortoplacismo. Tiene varios papers sobre esto, ¿no? Y precisamente él pone en entredicho esta idea de cortoplacismo, ¿no? Por ser precisamente eso, poder puro, ¿no? No tener en cuenta realmente los intereses ni de cierto grupo de humanos presentes, mucho menos de las generaciones futuras, ¿no? El cortoplacismo. ¿Cómo determinar entre edades? Pues hay dos ideas de generaciones futuras. Unas generaciones futuras como las no existentes, o sea, que todavía no han nacido, ni son niños, ni son concebidos, ni nada, sino que están por materializarse. Que aquí viene un problema filosófico, y es el problema de la individualización, ¿no? Una vez que individualizamos algo, ya estamos hablando o bien de un sujeto de derechos, a condición de que nazca vivo, que conforme humano, depende cómo sea el Código Civil de su país, eh, o estamos hablando de un naciturus, que es objeto de especial protección, ¿no? Pero ya estamos hablando de un individuo, de un interés individualizado, de un contexto individualizado. En cambio, en generaciones futuras, en este punto de vista, estamos hablando de que quienes aún ni siquiera hayan, digamos, llegado a ese punto de no individualización. Ahora, hay otra forma de entender esto como generaciones futuras, como que se yuxtaponen, ¿no? Que está la generación presente y la generación futura, como que hay como una yuxtaposición entre ambos, y estos vendrían a ser, pues, niños o gente que aún no tiene, personas que no tienen acceso a la toma de decisión o influir en la toma de decisión, ¿no? Entonces, si estamos en el primer escenario, el asunto etario dentro de generaciones futuras no aplica. Aplicaría en el segundo escenario, en el que estamos viendo de que generaciones futuras y presentes se juxtaponen, ¿no? Entonces, generaciones, ahí pues, como les digo, hay algunos estudios, sobre todo en sociología, que determinan pues el margen de existencia de una generación. Incluso incluyen conceptos culturales, históricos, para determinar, para individualizar una generación, ¿no? Eso ya es un concepto que es más transdisciplinario que estrictamente jurídico, pero es interesante para incorporarlo también como una justificación del objeto, ¿no? Una delimitación mejor del objeto. No tengo una respuesta exacta de cuál es el rango etario, pero yo diría que sería en este segundo escenario cuando se juxtaponen, y le recomendaría, como le dije al profesor Gonzalo Ramírez, que podría ver, por ejemplo, los trabajos de Mannheim, que habla sobre generaciones futuras, ¿no? O no, habla sobre generaciones, no futuras, son generaciones, con el concepto de generación, nada. Bien, y la otra pregunta, ¿cuál sería el punto de medio entre el derecho de las minorías en relación a los derechos? Sobre esto a ver, sobre pueblos indígenas. Sobre esto hay varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un pueblo indígena, creo que debe ser en Paraguay, debe ser, sobre la protección especial que se da
a los ritos y tradiciones culturales de este grupo para que esto quede como herencia a las generaciones futuras, ¿no? De su comunidad, ¿no? Entonces la corte en estas entidades, hay una de Paraguay, creo que hay otra de un país de Centroamérica, no sé si es Honduras, te mentiría si te digo cuál, no la tengo en la cabeza, pero que no es sobre derechos ni esto, sino es más bien sobre la protección de cómo transmitir, digamos, la herencia cultural del presente a las generaciones futuras de esa etnia. Eh, en relación al rango de edades, pues como te dije respecto al otro compañero, es um, difícil ver el rango de edad. Habría que entrar en un análisis sociológico, ¿no? Sobre cuál es el factor, el criterio que aglutina grupos, esto del, no sé, pues la generación Z, la generación X, la generación millennial o no sé qué, no sé si será un concepto válido, pero allí hay ciertas fechas, pero no sé cuál es el criterio aglutinante allí, o los baby boomers, los boomers, no sé. Pero como en relación a minorías, sino y su relación con derechos futuros colectivos, pues eso, uno de los posibles derechos colectivos que pueden tener es el derecho a trasladar sus creencias y productos culturales, ¿no? Minorías, ¿no? Sus convicciones y tal. Ujú. Vale, Juan Pablo había levantado la mano, quería preguntar. Sí, ¿Sí, sí me escucho? sí, Ah, perfecto. Perfecto. muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. Me gustó mucho cómo desarrollaste todos los argumentos. Y primero quiero decir que no soy abogado, entonces lo que te voy a decir quizás tiene como algunas fallas técnicas Yo he dejado de y hacerlo hace de mucho tiempo, así es interpretación. que... Entonces, bueno, mi duda un poco es como en una parte que abordaste las contribuciones de Rawls, ¿no? Mm, Y del tema de la justicia intergeneracional, entendida esta como cómo podríamos abordar las distribuciones de cargas y beneficios entre generaciones, ¿no? Que se ujú, traslapan, como tú bien dices. mm, Entonces, yo creo que Rawls cuando habla del acuerdo generacional en la mm, teoría de la justicia, lo entiendo, quizás me equivoco en un sentido bastante pragmático en donde como él intenta que acepte su principio de diferencia como el principio que en tanto puede servir a futuras generaciones a reparar las injusticias, ¿no? Que es un tanto como lo que se termina enfrentando Rawls en liberalismo político, cómo, cómo darle estabilidad a su propuesta de la justicia, ¿no? Entonces yo creo que la división esta que haces, no de solamente verlo desde el lado del medio ambiente, sino en una parte como dual de ecosocial y civil político, se me hace interesante. Solamente creo que ahí nos podría llevar, si no me equivoco, a poder argumentar que como tal podría existir un derecho humano a la democracia, que es el sistema adecuado para poder cuidar los derechos políticos y civiles, pero en la parte negativa quizás podría llevarnos a defender también un modelo económico, ¿no? Como el modelo, como las futuras generaciones tienen un derecho al mercado, al neoliberalismo como tal o a un ujú, sistema económico que pueda brindar probablemente estas capacidades de desarrollo social o económico, básicamente, ¿no? ujú, Eso por un lado te lo quiero preguntar a ver qué opinas, como qué opinas ujú, respecto a esta reflexión que me llegó ujú, ujú, de tu presentación, vaya. Y la otra hablaste también de un poco de la proporcionalidad o de un tanto como yo lo entiendo como encontrar un parámetro también ujú, para poder medir. Y Ross presenta un parámetro, pero es un parámetro igualitario. Entonces, ese parámetro utiliza el principio de la diferencia, ¿no? Y es un principio que muchos dicen que es injusto porque acepta plenamente las desigualdades, es decir, es un modelo que necesita desigualdades para funcionar, en tanto en cuanto ayuden a los peor situados. Pero, ¿qué opinas de otro tipo de parámetros como puede ser la suficiencia?
la propuesta del suficientarismo o el de la prioridad, o uno nuevo que ha surgido, no sé si te suena el del limitarismo, el de poder limitar, o sea, ya llanamente limitar porque pone en riesgo cuestiones que nos dan estabilidad social como es la democracia, básicamente. Entonces, me surgieron estas dos, quizás no dudas muy claras, pero sí algunas ideas y muchas gracias de nuevo. Me gustó mucho la presentación. No, gracias a ti por el tiempo que has dedicado a escuchar. Bien, así como tú no eres abogado, yo no soy politólogo, ni filósofo político, ni más allá, pues no tengo algunas lecturas en Rawls. A ver, el principio de la diferencia, ¿no? Rawls lo complementa, como mencioné, con el principio de los ahorros justos, ¿no? El Just Savings Principle, ¿no? Esto ya lo hace en la edición de 1999 de su teoría de la justicia, ¿no? Originalmente, Rawls usaba un argumento de la línea de familia, ¿no? De que tú tienes que comportarte hacia las generaciones futuras como te comportarías respecto a tus hijos y tus nietos, ¿no? O sea, como si la humanidad fuese una familia, ¿no? Y que el ahorro que haces para, no sé, dejarle un dinero, una casa o lo que sea a tus nietos o a tus hijos, es lo mismo que tendría, esa misma lógica, ese mismo mecanismo tendrías que usar eh, digamos, ahorrar riqueza para las generaciones futuras basado en ese acuerdo originario, ¿no? En esa original position donde tú no sabías en qué generación ibas a caer. Entonces, como no sabías en qué generación ibas a caer, tú aceptas de que quien caiga en esa generación que te va a preceder, o si tú caes en esa generación que te va a preceder, se va a comportar de esa manera. Entonces, Rawls utiliza esta metáfora de la línea de familia originalmente en su en, en la, en la teoría de la justicia, pero luego cambia en cuanto dice que esto ya no era de esta manera, sino usa una cosa que podría llamar un imperativo categórico intergeneracional. Tengo que patentar esta frase, que ya me dio dolor de cabeza. Que es como eh, los miembros de cualquier generación, ¿no? Tienen que ponerse en la posición de adoptar aquella decisión o aquel principio que ellos hubiesen querido que la generación que les precedió lo hubiese tomado. Ya no como un legado de familia, sino como un imperativo categórico, ¿no? Entonces, ese es, digamos, y esto tiene que repetirse de generación en generación. Eso es, digamos, lo último que hizo Rawls respecto a la justicia intergeneracional, ¿no? Ahora, esta posición de Rawls evidentemente es liberalista, ¿no? Es un liberalismo pragmático, claro, no toma en cuenta, digamos, otro modelo de mercado, ¿no? Para él el mercado, la idea del mercado es la mejor que existe, así como para nosotros la democracia, para él pues el mercado el libre mercado es, digamos, el lugar donde mejor se puede dar su teoría de la justicia, ¿no? Lo hace para esto. A ver, ahora, Rawls en esta idea no toma en cuenta ni la preservación medioambiental ni la dignidad humana. Dignidad humana por una cuestión obvia. Él era un enemigo de la metafísica, ¿no? Tiene su artículo sobre políticas no metafísicas, ¿no? Político no metafísico. Entonces, él para no usar metafísica, para no usar lo que McIntyre decía, esta cuestión de unicornios y brujas,
qué es la dignidad humana o qué cosa era de los derechos humanos, para no meterse ahí, él entra en esta idea de hacer como una estructura de ahorro a futuro y luego con este imperativo categórico intergeneracional. Pero el problema que tiene Rawls es que la dignidad humana no necesariamente está adscrita a un tipo de modelo de mercado, a un tipo de modelo económico. La dignidad humana deja abierta esa puerta. En ningún extremo de la dignidad humana podemos nosotros decir, al menos desde el punto de vista kantiano, ¿no? Que tenemos que ser liberales o tenemos que ser de libre mercado o tenemos que optar por una determinada forma de liberalismo. No, lo deja abierto, ¿no? E incluso la dignidad humana, digamos, más tomista, si quieres, como razón divina o lo que tampoco nos habla de un mercado, ¿no? Tampoco nos habla de un modelo político ni nada, ¿no? Es una cuestión más de este ser, como diría, de la mirándola, ¿no? Pico la mirándola, ser el propio arquitecto de uno mismo y nada más. Eh, entonces, yo creo que en generaciones futuras, Rawls plantea el problema. Me parece que le falta el asunto de, primero, la preservación medioambiental, que como él todo lo ve en riqueza heredada, se pierde. Y segundo, el elemento de dignidad humana, que le falta esos elementos. Porque si no, Rawls queda, si seguimos a pie de la letra Rawls, vamos a terminar siendo como bien dices, un solo modelo, una sola forma, que no va a ser necesariamente la más adecuada. El suficientismo, el prioritismo y el limitarismo. Bueno, el limitarismo. Limitarismo es esto de plano cortar, ya no, digamos, 5 horas sin electricidad todos los días para ahorrar electricidad para generaciones futuras. ¿A eso te refieres? No, es una posición política dentro de pues, del debate de la justicia, Mm, particularmente que propone una visión económica de qué tanto es tener mucho. Es decir, cuánto es el límite para poder ah, a partir de ahí determinar que una persona tiene suficiente. mm, Y habla particularmente de un problema que son los súper ricos, ¿no? mm, Entonces toman el problema de los súper ricos no como el problema en sí, sino que tanto riesgo hay para la convivencia humana y para la democracia misma que una persona tenga tanto, porque si tiene mucho es porque evidentemente puede tener más influencia en términos democráticos, y hay como distintos principios como el de las necesidades no solventadas, que probablemente con ese dinero podría solventarse desde una perspectiva suficientarista, cosas que se quedaron de distribuir, ¿no? Entonces un poco es esto, el asunto es que el limitarismo podría ser visto como una propuesta no ideal, desde una teoría de la justicia no ideal, eh, incluso es muy criticado por el igualitarismo y por el suficientarismo, pero digo, igual me parece como importante resaltarlo porque al final de cuentas, si estamos hablando de generaciones o de una justicia intergeneracional, probablemente estamos hablando de cuestiones que tenemos que limitar también, ¿no? mm, En tanto en cuanto, en qué momento, por ejemplo, una herencia deja de tener valor moral para cuidar esa generación futura que viene, ¿no? Porque sabemos mm, que la mm. transmisión generacional de la riqueza es Dímelo a una de mí las aquí en cuestiones. Madrid, con todos los pisos que se heredan aquí en Sí, sí, Camporí, sí, en sí, Salamanca. sí, sí, sí. Entonces era un poco eso. No, bueno, sí, no lo sé, muchas gracias voy a investigar sobre esto y ver si puedo incluirlo. Yo solamente estoy con Rawls, estoy muy neocantiano en este paper. Gracias. Aquí Gracias. No, gracias a ti. estamos llegando al final de la sesión. Hay una última pregunta en el chat. La leo. Si te mm, parece, cierra sí, Jorge en 3, 4 minutos y ya. con eso finalizamos, digamos, el seminario. Gonzalo García Pino pregunta, más que derechos subjetivos de las generaciones futuras, quizá hay un hilo común que invoca sus derechos, el que invoca sus derechos es el mantenimiento de condiciones objetivas en biodiversidad,
fondos sustentables de pensiones o la herencia cultural ancestral, todo bajo una perspectiva de conservación. Ajá. A ver, hilo común que invoca sus derechos al mantenimiento. Ya, pero ¿a qué te refieres con hilo común que invoca sus derechos? Mm, hay como ese hilo común que invoca es como un mandato, como una de las, o una obligación, algo que hace que tengan derecho o que invoca una observancia al derecho al mantenimiento de condiciones. La última parte estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Condiciones objetivas de biodiversidad. De hecho, ese es parte de mi argumento de que no solamente son cuestiones medioambientales, sino que va mucho más allá. Tú incluso haces mencionas una cosa interesante que es la herencia de cultura ancestral. Eso es una cosa que me la voy a anotar, que es ecosocial y cultural, ecosocial, cultural, está muy bien. Eh, eh, eso me parece parte del argumento de que no solamente es reductible a cuestiones medioambientales, ¿no? Eh, herencia cultural ancestral, ¿no? A ver, excelente conferencia. Entonces, cuando tú pones quizás un hilo común que invoca. Sí, ese hilo común que invoca, entiendo que es el hilo común que nos une entre generaciones, y no es otra cosa que es una obligación intergeneracional. Entonces, mi idea es tratar de justificar en base a qué justificamos esta obligación. O sea, ¿cómo obligamos a que esos derechos al mantenimiento de condiciones objetivas de biodiversidad sean respetados? ¿En base a un derecho subjetivo o un derecho a algo, ¿no? O en base a una obligación imperfecta, ¿no? Lo que he tratado de plantear es que, bueno, dado que podemos hacer extensible el concepto de dignidad humana a las generaciones futuras, de que tienen sus intereses, tienen una naturaleza doble, o triple, de repente, después de lo que has puesto de herencia cultural ancestral, voy a pensármelo. Eh, Hay jurisprudencia en la Corte Interamericana que lo sustentaría. Eh, el asunto también de que deben ser tomados en cuenta en la decisión, en la toma de decisiones actuales. ¿No? Todos estos elementos es lo que yo forman el planteamiento que hago de que eh, la estrategia de buscar proteger estos derechos, estos intereses, basándonos en derechos, sería la más ideal. Ahora, que es la que factiblemente, la que pragmáticamente es la que se hace ahora o la que estamos dispuestos a hacer. Yo creo que no, yo creo que la estrategia de obligaciones imperfectas es la que ya se está llevando a cabo, la que ya lo vemos en las opiniones consultivas que hay, en las sentencias de los tribunales. El único tribunal que he oído hablar hasta ahora de derechos es el Tribunal Federal Alemán, con este caso Neubauer. Aparte de esa sentencia, yo no he visto ningún tribunal donde hayan hablado de derechos de generaciones futuras, ¿no? Menos de una ponderación de generaciones futuras. De hecho, no se ve en la versión en inglés y en español que está disponible en la página web del Tribunal Constitucional Federal Alemán, pero en la versión en alemán citan a Lexi, que es bien raro en una sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que citen a alguien específico, con una teoría muy específica. Citan, claro, a Mauns, a Kirchhoff, a los grandes manuales, y siempre lo citan, pero a que hay un autor específico con nombre y apellido sobre una forma de interpretar un derecho constitucional, aparte de Conrad Hesse, en esa sentencia citan a Alexi, que es bastante curioso.
A ver, Rodrigo, perdona que he llegado tarde a la reunión, pero he escuchado el debate acerca de Rawls y solo puntualizar que Rawls terminó hablando de socialismo democrático y democracia de propietarios. Eso cambiaría cuestiones importantes al respecto, al menos en un plano nacional. De versiones democráticas de justicia no conozco ninguna que renuncie a la idea de mercado. Tal vez Rawls sería más criticable en un plano de justicia global, ¿sí? Desde la objeción del derecho de gentes. Gracias por la conferencia y saludos a todos. Gracias a ti, Rodrigo. Nada, de acuerdo. Bien, Bueno, si Rubén, te parece. muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por presentarnos este trabajo. Esperamos la publicación para leer Vamos a ver, el ya me paper han dado final. ya me han dado un rechazo, así es que estoy recuperándome. Es duro publicar en inglés, no te imaginas. Pero con lo que, Sa- con lo que hemos conversado hoy día, yo creo que ahora sí me la aceptan. Bueno, eso seguro que sí. Y nada, y Sí, muchas sí, sí. gracias a todos también por haberos conectado y asistir a esta sesión. Seguiremos organizando sesiones en torno a derechos emergentes en el Interest Group de ICON y muchas gracias por participar. Gracias a ti, a Jorge, por presentar con nosotros hoy y nada, hasta la próxima Bueno, ocasión en este lado y en el otro del el otro, Atlántico. ¿no? Gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Gracias.